Hello French learners and my channel viewers. Welcome back to Let's Learn and Speak French with English. In this video lesson, we are going to practice a French adjective, acceptable. Adjective of the day, acceptable, which means acceptable in English. Acceptable, ça veut dire acceptable en anglais. Acceptable, acceptable, ఆమోదయోగ్యమైన లేదా అంగీకరించదగిన. The French word acceptable, it looks similar to the English word acceptable, but it differs only in its pronunciation. The word acceptable generally refers to something that is good enough, satisfactory, or allowed. Now, let us see some practical scenarios in our daily life. The first practical scenario, the food was acceptable but not great. The food was acceptable but not great. Now, let's learn how to say this sentence naturally in French. La nourriture était acceptable mais pas excellente. La nourriture était acceptable, mais pas excellente. Let's see one more. Your behavior is not acceptable. Your behavior is not acceptable. నీ ప్రవర్తన ఆమోదయోగ్యం కాదు. Now, let us practice how to say this sentence in French. Ton comportement n'est pas acceptable. Ton comportement n'est pas acceptable. In this French sentence, n'est pas indicates a negative sentence. Now let us see one more. Le jean n'est pas une tenue acceptable ici. Le jean n'est pas une tenue acceptable ici. Ça veut dire en anglais, jeans are not acceptable outfit here. Jeans are not acceptable outfit here. ఇక్కడ జీన్స్ ధరించటం ఆమోదయోగ్యం కాదు. Now let us see one more. Le résultat est acceptable mais on peut faire mieux. Le résultat est acceptable mais on peut faire mieux. Ça veut dire en anglais, the result is acceptable but we can do better. The result is acceptable but we can do better. ఫలితం ఆమోదయోగ్యమే కానీ మనం ఇంకా బాగా చేయగలం. ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడిన విధానం మనకి ఆమోదయోగ్యం కాకపోతే దానిని మనం ఫ్రెంచ్లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో చూద్దాం. Sa façon de parler était totalement inacceptable. Sa façon de parler était totalement inacceptable. Ça veut dire en anglais, the way he spoke was not at all acceptable. Or the way he spoke was not acceptable at all. The way he spoke was not acceptable at all. అతను మాట్లాడిన విధానము అస్సలు ఆమోదయోగ్యం కాదు. లేదా అతను అలా మాట్లాడడం ఏమాత్రం సబబు కాదు అని అర్థం వస్తుంది. Let's see the next example. Ce prix est acceptable pour cet article. Ce prix est acceptable pour cet article. Ça veut dire en anglais, this price is acceptable for this item. This price is acceptable for this item. అంటే ఏదైనా మనం ఒక వస్తువు కొనాలి అనుకున్నప్పుడు దాని ప్రైస్ మనకు కనుక యాక్సెప్ట్ అయితే అంటే ఆమోదించదగిందైతే మనం ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. So prix est acceptable pour cet article. That's all for today. Let us meet in the next video with another French adjective. Until then, please keep watching my channel. Hope you all like this video. Thanks for watching this video. Please subscribe to Let's Learn and Speak French with English. Thank you all.